This is lecture on Civil Procedure Code 1908. இந்த பதிவில் உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் 1908ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட சட்டத்தை பற்றி முதல் பகுதி Part 1. What is meant by Civil Procedure Code? Already I have given introduction. So, in order to follow a uniform procedure, a code was enacted to follow same by the civil codes. உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் என்பது உரிமையியல் நீதிமன்றங்கள் ஒரு அனைவரும் ஒரு முறையான வழியில் எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்பதை கூறுவது. உரிமையியல் வழக்குகளை எப்படி முறைப்படி நடத்துவது அனைத்து நீதிமன்றங்களும் என்பதை பற்றி ஒரு சட்டமாக இயற்றி, இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் உரிமையியல் வழக்குகளை நடத்த வேண்டும் என்று இயற்றப்பட்ட சட்டம்தான் Civil Procedure Code. So, Civil Procedure Code is enacted which is to be followed by the civil courts and for filing and conducting the trial and appeals and all those things. இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது உரிமையியல் நீதிமன்றங்கள் வழக்கை தாக்கல் செய்வதற்கும் வழக்கு விசாரணை நடத்துவதற்கும் தீர்ப்புகள் கொடுக்கும் மேல்முறையீடு போன்ற அனைத்திற்கும் இந்த சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. First section, where it is applicable. Usually a law is enacted. The first section says where it is to be applied. When it come to force. So, the first section, from the date on which it comes into play and where it is applicable, when it is coming into force, where it is applicable. முதல் பிரிவில் அனைத்து பெரும்பாலான சட்டங்களிலும் இந்த சட்டம், அந்த குறிப்பிட்ட சட்டம் என்ன தேதியில் அமுல்படுத்தப்பட்டது, அதே போன்று அது எந்தெந்த பகுதியில் ஒரு நாட்டின் எந்தெந்த பகுதிக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தும் என்பதை பற்றி கூறப்படுவதுதான் பெரும்பாலான அனைத்து சட்டங்களிலும் முதல் பிரிவு. அடுத்தது வரையறை பிரிவு, டெஃபினேஷன் கிளாஸ். Each and every act, certain words are used. Each and every acts, the words, specific words are used. So, in what sense the words are used by the enactor? How to interpret a word according to law? That is defined usually in section 2. வரையறை பிரிவு என்று உள்ளது. ஒரு சட்டத்தில் பல்வேறு வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன என்பது அந்த சட்டத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட வார்த்தை எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது வரையறை செய்யப்படுவதுதான் வரையறை பிரிவு, அதாவது டெஃபினேஷன் கிளாஸ்.
பிரிவு செக்ஷன் 2 is the definition clause. சட்டப்பிரிவு 2 என்பது வரையறை பிரிவு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். How the words are used in that act, in that particular sense, in various sections. ஸோ அந்த ஒரு வார்த்தையானது அந்த சட்டத்தில் எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை வரையறை செய்வதுதான் டெஃபினேஷன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது. ஃபஸ்ட்டு, கோடு இன்க்ளூட்ஸ் ரூல்ஸ். திஸ் கோடு இன்க்ளூட்ஸ் ரூல்ஸ். Section alone is generally the section alone is taken into account. Rules is separate, but this code includes rules also. So civil procedure code includes rules. விதியும் சேர்ந்ததுதான் கோடு என்பது. இந்த சிவில் ப்ரொசீஜர் உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் என்பது அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளையும் சேர்த்ததுதான் கோடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. டிகிரி, ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை டிகிரி. வாட் இஸ் மீன் பை டிகிரி? வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் டிகிரி யூஸ்ட் இன் டிகிரி அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்? What is the meaning of degree? This is spelling you have to note that degree is entirely different. This degree in course degree, D-E-C-R-E-E, degree. So degree means what is the relief asked by a party. Finally, what are the reliefs are given in the degree. What are the reliefs are asked by you? So court can come to a conclusion, these are the reliefs are granted to you. Suppose you are not entitled to any relief, then the suit shall be dismissed. In that degree, the operation of the plaintiff suit is hereby dismissed with cost or without cost. That is the operative portion. So when a case is filed, what are the reliefs are given? Suppose you are asking declaration and injunction. Suppose you are asking recovery of money. Then the court will finally decide you are entitled to relief of recovery of money. Then it is degree is drafted like this. The plaintiff is entitled to recover money, a sum of rupees 1 lakh from the defendant along with the accrued interest and also cost of the proceedings, and also it is hereby awarded the defendant is liable to pay cost, and it is ordered that the defendant is directed to pay the agreed amount with the interest at the rate of from the date of filing the case rate of interest after the conclusion of judgment, the rate of interest till date of realization. So these are the fundamentals. Suppose you are asking for declaratory relief, declaration. Hereby the degree of declaration, it is declared that the plaintiff is absolute owner of the suit property as provided for. So you are asking relief of declaration, you are the owner of the suit property. It is ordered that the plaintiff is absolute, it is declared that the plaintiff is absolute owner of the suit property, and
injunction you are asking, then the defendants are restrained not to disturb the peaceful possession and enjoyment of the plaintiff. So this is the operation of the portion upon which a person can write and the expression of conclusive, the determination of the court. You are asking relief. What is the determined by the court is precisely within one or two lines it is stated is a called degree. It may be preliminary or final. ஸோ டிகிரி என்றால் என்ன? தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணை. தமிழில் தீர்ப்புனா ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, தீர்ப்பாணை என்பதுதான் டிகிரி. ஸோ ஒரு வழக்கை முடிஞ்ச ஒருபாடு தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்ட். The what judgment contains generally what is the evidence available, what are the evidence available, what are the issues are framed. So court come to a conclusion that these things are proved by the plaintiff, these things are not proved by the plaintiff. So discussion of evidence and documents, how court answer the issues framed by the court. So how it come to a conclusion to answer on the basis of document and oral evidence, that is called judgment. ஒரு தீர்ப்புரை என்பது நீதிமன்றம் தன் முன்னால் உள்ள பிராது, எதிருரை மற்றும் சாட்சியம், ஆவணங்கள், வாய்மொழி சாட்சியங்கள் ஆகியவற்றை வைத்து எழுவினாக்கள் வணைந்து அந்த எழுவினாக்களுக்கு பதிலளித்து அதை தன்னுடைய கருத்து, நான் இன்ன முடிவு செய்கிறேன், எழுவினாவுக்கு இந்த பதில் சொல்கிறேன் என்று விளக்கமாக பல பக்கங்கள் எழுதி தன் முடிவை சொல்லுவது. இந்த எழுவினா அவர் பணம் கொடுத்துள்ளாரா இல்லையா, பாண்டு கையெழுத்து போட்டுள்ளாரா இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு எழுவினாவாக எடுத்திருப்பாங்க. ஆமாம், பணத்தை போட்டு வாங்கியிருக்கிறாரு, ஆகவே the plaintiff is entitled to recover the money from the plaintiff. So that is the judgment. A detailed discussion is made upon the evidence and plaint and documents, and the conclusion, the determination of the court is finally stated in the judgment. That judgment upon which a degree is drafted, already I have told you, the operative portion of the is separately drafted as a decree. The operative portion of the judgment is precisely within 2 or 3 lines drafted. What is the relief is granted as per judgment. So if you are asking declaratory and injunction, the plaintiff is entitled to the declaration that he is absolute owner of the property, and the defendant is hereby restrained not to disturb the peaceful possession and the enjoyment of the suit property. These are the operative order of the judgment. This is separately drafted, and in the judgment, what is the cost of the proceedings? Always, generally, the cost of proceedings is awarded to either party, to any one of the party, or it is discretion of the court. So cost is awarded
then in the decree, hereby defendant is directed to pay the cost of the proceedings. So when a judgment is pronounced, you have to file a cost list. What is the expenditure made by each party? That expenditure will be calculated, and the cost of the proceedings is stated in the decree. So the cost of the proceedings is stated in the decree. அதே மாதிரி ஒரு தீர்ப்பில் நீங்கள் விளம்புகை பரிகாரம் ஒருத்துக்கட்டளை பரிகாரம் கேட்குறீங்க. ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் விளம்புகை பரிகாரம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால் வாதி கோரியுள்ளபடி விளம்புகை பரிகாரம் அவருக்கு கிடைக்கத்தக்கது. தாவா சொத்து வாதியின் சுவாதீனத்தில் உள்ளது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால் பிரதிவாதிகளோ அவரது ஆட்களோ வாதியின் சுவாதீனத்தை எவ்விதத்தில் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்று நிரந்தர உறுத்துக்கட்டளை வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் சொல்லிடுவாங்க. இந்த ஆப்ரேட்டிவ் போர்ஷனை எடுத்து தனியாக ஒரு ஃபார்மேட்டாக தீர்ப்பாணைங்கிற முதல்ல அதை மட்டும் அடித்து கொடுக்கறது தான் டிகிரியாக தீர்ப்பாணை என்ற பெயர். அந்த தீர்ப்பாணையில் என்ன சொல்லுன்னா, வாதி கோரியுள்ளபடி தாவா சொத்து அவருடையது என்று விளம்புகை பரிகாரம் வழங்கப்படுகிறது. விளம்புகை பரிகாரம் வழங்கப்படுகிறது. வாதி கோரியபடி பிரதிவாதிகள் தாவா சொத்தில் இடையூறு செய்யக்கூடாது என்று நிரந்தர உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் வழங்கப்படுகிறது. அதே மாதிரி வழக்கு செலவினங்களை யார் தருவது என்று அந்த தீர்ப்பில் சொல்லியிருப்பாங்க. செலவு பட்டியல் நாம் கொடுத்தோன்னா யார் கொடுக்க வேணும்னு செலவு பட்டியலை அதில் அடித்து பிரதிவாதி வாதிக்கு தாவா செலவு தொகையினை வழங்க வேண்டும் என்று அந்த தீர்ப்பில் வந்திருக்கும். It is money claim suit. Then the defendant is hereby directed to pay a sum of rupees 1,15,000 to the plaintiff, and defendant is directed to pay the principal amount of sum of rupees 1 lakh with the interest at the rate of 9% from the date of filing to till the date of judgment, and after the pronouncement of the judgment, from the date of judgment till the date of realization, the defendant is directed to pay for the principal amount 6% interest for the principal amount, and the defendant is directed to pay cost of the proceeding to the plaintiff. These are the degree is drafted like this. ஒரு விளம்புகை பரிகாரத்தில் பொறுத்து தீர்ப்பாணை எவ்வாறு தீர்ப்புரையில் கூறப்பட்டுள்ளதை எடுத்து வாதி கோரியுள்ளபடி அவர் தாவா சொத்தின் உரிமையாளர் என்று விளம்புகை பரிகாரம் வழங்கப்படுகிறது. அதே போன்று அவர் கோரியுள்ளபடி உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் பிரதிவாதிகளோ அவர் ஆட்களோ தாவா சொத்தினை வாதியின் சுவாதீனத்தை இடையூறு செய்யக்கூடாது என்று நிரந்தர உறுத்துக்கட்டளையும் வழங்கப்படுகிறது. தாவா செலவு தொகையினை பிரதிவாதி வாதிக்கு வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்படுகிறது. இந்த 4 ஆப்ரேட்டிவ் போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து ஒரு தனி சரத்துக்களாக அடித்து கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் தீர்ப்பாணை என்று வழங்கப்படுகிறது. ஸோ யூ மஸ்ட் நோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்டு டிகிரி. தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணைக்கு அடிப்படை என்ன வித்தியாசம் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு தான் இது எக்ஸ்பிளனேஷன். இது சிவில் சைடில் டிகிரி அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுமாங்க வெகு பேருக்கும் தெரியறதுக்கு இதாக இருக்கும். அதனால் இதைய ரொம்ப வலியுறுத்தி இதை சொல்கிறதுக்கு காரணமே இது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸராக போனீங்கன்னா கூட
இது தெரிஞ்சுக்கணும், டிகிரினா என்ன, ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னங்கிறதுக்காக தான். I have detailed lecture on these two words. This is the important in civil side. You must know the difference between degree and judgment. So, what are the degrees? If a plaintiff is rejected, Order 7, Rule 11, a plaintiff is rejected, rejection of plaintiff is filed and that is a degree. So, preliminary or final, முதல் நிலை or ஃபைனல்னா இறுதி நிலை தீர்ப்பானை. So, preliminary degree, what is the difference between ordinary degree and preliminary degree and final degree? Preliminary degree, in some cases, first degree is granted. Then you have to apply for final degree after getting the preliminary degree. In some of the cases, preliminary degree is passed, like partition suit and recovery of money on the basis of mortgage. A preliminary degree is passed. So, in preliminary degree, what is the right of the party shall be concluded. How much 1/4 right, 1/5 right the plaintiff is entitled to have share in the suit property. That is the preliminary degree. And final degree, the entire suit property was divided into two portions, in two half portions, then one is allotted. So, which portion can be allotted to the plaintiff, which portion can be allotted to the defendant? That is the final degree. After measuring the suit property, preliminary degree determines what is the share of the plaintiff and the defendant. Final degree, upon which portion can be allotted in the suit property. How the division, after division of suit property, which portion is allotted to the plaintiff and defendant is shown. So, that is the passing of final degree. So, preliminary degree and final degree in partition suit, mortgage suit, directed to pay the money, then you have to apply for final to bring the property for sale in mortgage suit, final degree. So, these are the preliminary and final degree. In ordinary declaration and injunction, only one degree is there, no preliminary and final degree. முதல் நிலை தீர்ப்பானை, இறுதி நிலை தீர்ப்பானை என்றால் என்ன? முதல் நிலை தீர்ப்பானை என்பது பாகக்கராறு மற்றும் அடமான வழக்குகளில் வழங்கப்படுகிறது. முதல் நிலை தீர்ப்பானையில் வாதிக்கும் பிரதிவாதிக்கும் எவ்வளவு விகிதாச்சார பங்கு தாவா சொத்தில் உள்ளது என்பது நிர்ணயிக்கப்படும். அந்த விகிதாச்சாரப்படி அளந்து எந்தெந்த பகுதியை வாதிக்கும், எந்தெந்த பகுதியை தாவா சொத்தில் பிரதிவாதிக்கும் வழங்க வேண்டும் என்பது இறுதிநிலை தீர்ப்பாணையில் முடிவு செய்யப்படும். ஸோ, in some cases preliminary and final degree is there. In other remaining cases only one degree is there. விளம்புகை பரிகாரம், இன்ஜெக்ஷன் உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் என்றால் அதில் ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும். அதில் விளம்புகை பரிகாரம், உறுத்துக்கட்டை பரிகாரம் கொடுக்கலாம். முதல் நிலை தீர்ப்பானை, இறுதி நிலை தீர்ப்பானை என்பது பொருந்தாது. ஸோ, degree holder means who obtained a degree in favor degree has passed are capable of execution. So, when the degree is executable, then that is called degree holder. District means it is the limits fixed by the government, central or state government, that is the district. Our districts are high court, civil jurisdiction. As per the government order, the principal district court, civil court jurisdiction are fixed. Foreign courts mean outside the India, the courts situated outside the India.
Government pleader GP is appointed specifically to appear on behalf of the government. They are called government pleader. Generally, in civil courts, GP, government pleader, is appointed to file a case for the government or to defend the case for the government. On behalf of the government, certain people, advocates, are appointed as counsel for the government. They are called as government pleader, GP. In generally, it is called as GP. And other high courts, India, it is also means Indian territory. Judges mean presiding officer of the court. Civil court, they are called as judges. Judgment means statement given by the judges on grounds of degree. Already I have told how the degree was arrived. Lengthy discussions are made is called judgment. How the degree was ordered, and elaborate discussion to grant a degree is called judgment. So, elaborate discussion. Judgment debtor means a person against whom degree has been passed in order against whom is capable of execution. JD, generally it is stated as. JD means against whom the degree is executable. இப்போ யார் மேலே தீர்ப்பு சொல்கிறாங்களோ, தீர்ப்பு கடனாடி, ஜேடினா தீர்ப்பு டிகிரி கொண்ட தீர்ப்பானை பெற்றவர், இது தீர்ப்பு கடனாடி. அவர் மீது நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செய்து அந்த தீர்ப்பாணையில் கூறியுள்ளதை படி செய்ய வற்புறுத்துவதுதான் ஜட்ஜ்மெண்ட் டெட்டார், தீர்ப்பு கடனாளி என்று சொல்லப்படுகிறது. லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் என்னென்னா, ஒருத்தருடைய வாரிசுகள், ஒருத்தருடைய இறந்தவனுடைய சொத்துக்களை நிர்ணயம் செய்பவர் தான் எல்ஆர்ஸ். சிவிலில் எல்ஆர்ஸ்னா மீன்ஸ் a person who in laws represent the estate of this, includes any person who intermediate and estate of where the party sues. So when this is having properties, who is going to administrate the properties are called LRs. Means profit, means the property, wrongful possession of any person, and he acquired some profit by way of wrongful possession, that profit should be accounted for. இப்போ வாரிசுகள் என்றால், ஒருத்தருக்கு ஒரு சொத்தை அவர் இறந்த பின்னிட்டு அனுபவிக்கும் நபர் அனைவரும் வாரிசுகளாக சிவில் எல்ஆர்ஸ், லீகல் சட்டப்படி சட்ட பிரதிநிதிகள் என்று சொல்லலாம் தமிழில். அதே மாதிரி லாபம், ஒருவருடைய சொத்தை ஒருவர், இப்போ ஒரு பங்குதாரர் இருக்கிறாங்க, 4 பங்குதாரர் தான், ஒருத்தரே எல்லாத்தையும் வாடகை வாங்கி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறார், 4 பேர்த்துக்கு பிரித்து தர்றதில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதில் வர்ற வருமானம் ஒருத்தரே தவறாக வச்சுக்கிட்டு அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் அந்த இதற்கு மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் என்று சொல்லலாம். அதே சமயம் அந்த சுவாதீனம் வைத்துள்ள நபர் தன்னுடைய பணத்தை போட்டு ஏதாவது அபிவிருத்தி செய்து அதன் மூலம் வரும் வருமானத்தை கேட்க முடியாது என்று சொன்னோம். மூவபுல்னால் ஸ்டாண்டிங் கிராப்ஸ், அனைத்து வகையான பயிர்களும் மூவபுல் ப்ராப்பர்ட்டி என்று சொல்லப்படுகிறது. இன்க்ளூட்ஸ் ஆல்ரெடி த ஆர்டர் மீன்ஸ் ஃபார்மல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் டெசிஷன் ஆஃப் தி பட் நாட் டிகிரி. Order means it is usually you are filing a petition before the court
a commission petition you are filing, then it is ordered. That is not degree. That is not degree, but it is an order. So, when it can be executable, then only it is called decree. When it is not executable, then it is called order. ஒரு நீதிமன்றத்தின் தனது முடிவை ஒன்றின் மீது வழங்கப்படுவதற்கு உத்தரவு என்று வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் அந்த உத்தரவை நிறைவேற்ற முடியாது. அது தீர்ப்பாணை அல்ல. நிறைவேற்ற முடியாத உத்தரவுகளுக்கு உத்தரவு என்று சொல்லப்படுகிறது. டிகிரி தீர்ப்பாணை தவிர அல்ல, தவிர மீதி அத்தனை உத்தரவுகளும் உத்தரவு என்று வழங்குவது. ப்ளீடர் மீன்ஸ் வக்கீல். ஒரு வழக்கறிஞருக்கு ப்ளீடர் என்று ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி தன்னுடைய கட்சிக்காரருக்கு சார்பாக வக்காலத்து ஃபைல் பண்ணுவது அட்டர்னி. A person as per law is entitled to appear on behalf of the parties by getting வக்காலத் is called pleader. Prescribed means prescribed rules. Prescribed means வழங்கப்பட்ட விதிகள். Public officer means every judge. யார் யார் பப்ளிக் ஆஃபீஸர்னு every judge, every member of all India service, that is IAS officers, IPS officers, every gazetted officer, military. So various persons are defined as public officers. You can go through it. Rules means rules contained in the first schedule are made under section 122 or 125. ஸோ முதலாம் பட்டியலில் உள்ள அனைத்தும் விதி என்று சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல் பிரிவு 122 மற்றும் 125 கீழ் இயற்றப்படும் அனைத்தும் விதி என்று சொல்லப்படுகிறது. The first schedule is called as rules, and also any rules framed under section 122 or 125 of CPC is called as rules. Shell incorporation. Incorporation means stocks, debenture, bonds. Share in corporation. It is you know the corporate law, then only you can signed means save as a judgment or degree includes stamp. If it is a judgment or order is signed means கையெழுத்திடப்பட்டது என்று சொன்னால் ஒரு உத்தரவு நீதிபதியால் கையொப்பம் செய்யப்பட்டு ஒரு தீர்ப்பாணை அல்லது தீர்ப்பு கையொப்பம் செய்யப்பட்டு அந்த முத்திரை போட்டால் மட்டுமே அது கையெழுத்து என்று முடிவு செய்து கொள்ள முடியும். ஸோ வரையறை. These are the definitions. என்னென்ன வார்த்தைகளுக்கு என்ன அர்த்தம் என்பது. What is the meaning of each and every word used in CPC and first schedule are defined under section 2 of Civil Procedure Code. So the meaning of the word of CPC words. If a word occurred in the CPC, these are the words in any of the place, then meaning of the word can be interpreted by using section 2 of CPC. So then section 3, subordinate courts. Purpose of this court: the district court is subordinate to high court. Every civil court grade inferior to the district court. Every small court is subordinate to high court and district court. So under this court, subordinate கீழமை நீதிமன்றம் இதுனா எது? the district court is subordinate to high court. When high court is mentioned, then the district court and all other courts are subordinate to it.
all are subordinate courts. When the district court is referred, all other courts inferior to the district court are called subordinate courts. ஸோ கீழமை நீதிமன்றம் என்றால் என்ன அப்படின்னு, உயர் நீதிமன்றம் என்று சொன்னால் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள், அதற்கு கீழ் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களும் கீழமை நீதிமன்றம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி ஒரு மாவட்ட நீதிமன்றத்தை பொறுத்தளவு கீழமை நீதிமன்றங்கள் எவைகள் என்றால், அதற்கு கீழுள்ள சார்பு நீதிபதி மற்றும் முன்சிப் கோர்ட் இவை அனைத்தும் கீழமை நீதிமன்றங்கள். அதனுடைய பவர் கம்மியாக இருக்கிற நீதிமன்றங்கள் அனைத்தும் கீழமை நீதிமன்றங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அடுத்தது அப்ளிகேஷன் கோட் ஆஃப் ரெவென்யூ கோட்ஸ். You know, DRO, RDO codes are there. They are called revenue codes. Where the revenue officers are conducting various proceedings with regard to patta and other things, some of the, so they are called revenue codes. Then pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction மதிப்பீட்டு அதிகார வரம்பு. ஒரு நீதிமன்றத்தில் மதிப்பீடு அடிப்படையில் அதிகார வரம்பு அளிக்கப்படுகிறது. அதான் பெக்குனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஒரு வழக்கின் மதிப்பீடை வைத்து இந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யலாம் என்று அதிகார வரம்பு வழங்கப்படுவதற்கு பெயர்தான் பெக்குனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். Upon the value of the suit, which court is having power to take cognizance of this case. So each and every court has own pecuniary limits. If the value of the suit is within the pecuniary limits of that court, we can file it before that court. That is the pecuniary limit, value of the suit. So value of the suit can decide in which court it can be filed. That is pecuniary jurisdiction. Depends upon the value, which court it can filed and tried by which court. Suppose municipal court, value of the suit up to 1 lakh can be filed. Subordinate courts 1 lakh to 10 lakhs pecuniary jurisdiction. About 10 lakh, district court is having to try the case. So these are the limits are fixed by the high courts. So that is called pecuniary jurisdiction. Often and often it can be changing by it is made by the high court. So operate to give any court jurisdiction over the suit of amount or value of the subject matter exceeds its ordinary jurisdiction. So pecuniary jurisdiction, ஒரு வழக்கு எந்த அளவில் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது, அந்த மதிப்பீடை வைத்து எந்த நீதிமன்றம் அதிகார வரம்பிற்குள் வருகிறது. இப்போ மாவட்ட உரிமையல் நீதிமன்றங்களுக்கு வழக்கின் மதிப்பீடு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வரை இருக்கலாம். சார்பு நீதிபதி நீதிமன்றங்களுக்கு 1 லட்சம்லிருந்து 10 லட்சம் வரை அதிகார வரம்பு உள்ளது. தாவா சொத்தின் மதிப்பு இதற்குள் வந்தால் இந்த சார்பு நீதிமன்றங்கள் அந்த வழக்கை கோப்புக்கு எடுத்து விசாரிக்கலாம். 10 லட்சத்திற்கு மேல் மதிப்புடைய வழக்கு என்றால் அதை மாவட்ட நீதிமன்றம் மட்டுமே அதிகார வரம்பு உள்ளது. ஸோ ஒரு தாவா சொத்தின் மதிப்பீதை பொறுத்து அது எந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து எந்த நீதிமன்றம் விசாரிக்க முடியும் என்பது அது அதிகார வரம்பு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இது அவ்வப்பொழுது உயர் நீதிமன்றம் இந்த மதிப்பீட்டு அதிகார வரம்பினை மாற்றி அமைக்கும் அதிகாரம் உண்டு. இப்பொழுது இருக்கும் நடைமுறையில் 1 லட்சம் ரூபாய் வரை மாவட்ட உரிமையல் நீதிமன்றம், 1 லட்சம் முதல் 10 லட்சம் வரை சார்பு நீதிமன்றம், 10 லட்சத்திற்கு மேல் வழக்கின் மதிப்பீடு இருக்குமானால் அவை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஸோ
These are the fundamentals with regard to up to section 6. So, the small class courts, prevention small class court, that is entirely different. We can go to part 1 of the CPC in the next session. So, this is the first part of CPC lecture. So, we are first discussing and giving lecture on civil procedure code sections up to first schedule 158. So, we are discussing in some of the session up to 158 sections. So, I concluded this class on CPC.